Hola, ¿cómo estás hoy? YCTU ANSIEDAD no es en defecto sino una alarma mal calibrada que la TCC de Walter Riso puede reprogramar en 7 pasos. Descubre cómo desactivar el pánico, la rumiación YLYC, sin pastillas ni ecos de terapia, y recupera tu vida hoy. En el laberinto intrincado y a menudo asfixiante de la mente humana, donde la ansiedad se manifiesta como un ladrón sigiloso que roba la paz interior. Distorsiona la realidad cotidiana. Convierte el presente en campo minado de YC. Interminables, genera tormentas internas ante eventos triviales. Paraliza decisiones importantes. Convierte el cuerpo en un campo de batalla de síntomas físicos desconcertantes. Activa ciclos de rumiación que roban horas de sueño. Erosiona relaciones al proyectar miedos irracionales. Sabotea oportunidades laborales por temer al fracaso anticipado. Transforma momentos de alegría en presagios de desastre inminente y convierte la vida en una prisión de anticipación constante. Walter Riso, el psicólogo argentino, radicado en España con una trayectoria clínica de más de 30 años, una formación profunda en terapia cognitivo-conductual, TCC y una obra prolífica, que abarca títulos fundamentals como pensar bien, sentirse bien, amar o depender. Los límites del amor, el arte de ser flexible, enamorarse de sí mismo, la afectividad masculina, el camino de los sabios y su reciente y expansiva los 7 pilares del amor propio. Nos ofrece no solo una brújula precisa y compasiva, sino un mapa completo, detallado y práctico para desmantelar la ansiedad desde sus raíces más profundas. La terapia cognitivo-conductual aplicada con su celo personal. Que no ve la ansiedad como un diagnóstico estigmatizante, un defecto de carácter, un enemigo invencible o una sentencia vitalicia, sino como un patrón de pensamiento, conducta y respuesta fisiológica aprendido, condicionado por experiencias pasadas, reforzado por interpretaciones, erróneas y mantenido por hábitos automáticos, que pueden ser identificados, cuestionados, desmontados, reestructurados y reemplazados con herramientas científicas, accesibles, profundamente humanas y, sobre todo, efectivas a largo plazo. Riso no habla de curar la ansiedad con fórmulas mágicas, promesas fáciles o soluciones instantáneas porque, como él mismo enfatiza en su curso virtual sobre manejo de emociones, en sus talleres presenciales y en sus libros más recientes, la ansiedad es una respuesta adaptativa ancestral que, en el mundo moderno hiperconectado, hyperproductivo y hyperestimulado, se desregula por interpretaciones catastróficas, anticipaciones irracionales y evitación sistemática, sino de entenderla desde sus 3 pilares fundamentals, cognitivo pensamientos automáticos negativos, creencias irracionales, distorsiones cognitivas, conductual evitación, compulsions, hypervigilancia, comprobación, rumiación, paralización y fisiológico activación del sistema nervioso simpático, liberación de cortisol y adrenalina, taquicardia, sudoración, tensión muscular, insomnio, fatiga crónica, para luego desactivarla mediante un proceso sistemático, progresivo y empoderador que reestructura. ANSIEDAD fases detalladas, identificación exhaustiva de pensamientos automáticos, evaluación rigurosa de evidencias, reestructuración cognitiva profunda, exposición conductual gradual y controlada, activación de recursos internos y externos, prevención estratégica de recaídas y mantenimiento proactivo a largo plazo. Todo lo enmarcado en su filosofía central del egoísmo ético. Cuidarte de la ansiedad no es debilidad, no es egoísmo, no es lujo. Es inteligencia emocional, es bioética, es respeto profundo a tu dignidad humana. Porque no mereces sufrir innecesariamente. Así que evita el sufrimiento inútil cuestionando tus pensamientos con rigor, actuando con valencia y viviendo con plena conciencia. Imagina la ansiedad como un sistema de alarma defectuoso instalado en tu cerebro por la evolución. En la sabana prehistórica salvaba vidas al detectar tigres dientes de sable, leones atacantes o tormentas inminentes. En la oficina actual, en la calle congestionada, en la relación íntima, en la red social. Se dispara anticorreos electrónicos no respondidos, miradas interpretadas como juicios,
Silencios que se leem como rechazo, noticias alarmistas, deadlines imposibles o mensajes ambiguos, generando un ciclo vicioso de miedo, anticipación, evitación, refuerzo que Riso disclosa con precisión quirúrgica, empasha clínica y ejemplos reales en sociedad fases transformadoras, convirtiendo el entendimiento profundo en acción concreta, medable y liberadora. En este artículo exhaustivo, extenso, profundamente detallado, enriquecido con múltiples capas de análisis, ejemplos clínicos extendidos, ejercicios prácticos con variaciones para principiantes, intermedios y avanzados, integraciones interdisciplinarias y aplicaciones contextuales específicas. Exploraremos los fundamentos neurocientíficos, evolutivos, psicológicos y filosóficos de la ansiedad según la TCC de Riso. Los tipos específicos y sus matices: ansiedad generalizada con preocupación crónica, ansiedad social con miedo al escrutinio, ansiedad de salud con hipocondria digital, ansiedad por separación con apego ansioso, fobias específicas con evitación absoluta, trastorno de pánico con ataques súbitos y miedo a la muerte, ansiedad existencial con preguntas sobre sentido y mortalidad. Los mecanismos cognitivos que la alimentan: distorsiones clásicas como catastrofización, sobregeneralización, pensamiento tedioso, lectura de mente, filtrado negativo, razonamiento emocional, personalización, falacia de control, falacia de justicia. Los patrones conductuales que la perpetúan: evitación situacional, evitación cognitiva, compulsiones de seguridad, rumiación post-evento, hypervigilancia corporal, parálisis por análisis, procrastinación ansiosa. Las manifestaciones fisiológicas detalladas, respuesta de leche y de congelación, síntomas somáticos como dolor torácico, mareos, náuseas, hormigueo, insomnio de conciliación o mantenimiento, fatiga paradójica. Las estrategias paso a paso con ejercicios diarios, semanales, mensuales y estacionales. Los relatos clínicos reales, ampliados que ilustran desmantelamientos completos de la ansiedad, desde el abismo hasta la libertad. Los errores comunes en el manejo: supresión emocional con rebote paradójico, evitación crónica que refuerza el miedo, medicación como única vía sin TCC, perfeccionismo terapéutico que exige eliminar ansiedad al 100%, autocastigo por recaídas, dependencia de figuras externas sin autonomía. Las integraciones con mindfulness de tercera generación, movimiento terapéutico, nutrición neuroprotectora, higiene del sueño, terapia de aceptación y compromiso act, técnicas de exposición interceptiva, entrenamiento en asertividad, manejo de red social, aplicaciones digitales éticas. Las comorbilidades frecuentes: depresión con anhedonia, TOC con rituals, estrés postraumático con flashbacks, trastornos alimentarios con ansiedad por imagen, adicciones como escape. La prevención en niños, adolescentes, adultos y tercera edad. La aplicación en contextos laborales: burnout por deadlines, relacionales, ansiedad de pareja por celos irracionales, digitales, FOMO, doom scrolling, existentials, crisis de sentido, y finalmente, cómo entender y dominar la ansiedad. Con la TCC de Riso se convierte en un acto de liberación profunda que no solo te devuelve la vida que la ansiedad te robó, sino que te la expande con mayor claridad mental, valencia emocional, plenitud existencial, relaciones más auténticas, productividad sostenible y una conexión más profunda contigo mismo y con el mundo. Porque, como Riso sentencia con su mezcla característica de rigor científico, calidad humana, sabiduría práctica y empatía clínica, la ansiedad no es tu destino ni tu identidad. Es una interpretación equivocada del mundo que puedes corregir con la mente clara. El corazón valiente y la acción decidida. Los fundamentos de la ansiedad, desde la TCC de Riso, parten de la triada cognitiva de Ehrenbeck. Para Riso la enriquez con su enfoque humanista y práctico. La ansiedad surge de la interacción dinámica y bidireccional entre pensamientos automáticos negativos. Esto vía a salir mal. Me van a rechazar, voy a hacer el ridículo. Creencias intermedias: si fallo en algo, soy un fracaso total. Si no controlo todo es derrumbar. Y creencias nucleares: no soy capaz, no merezco ser amado, el mundo es peligroso. Evolutivamente, Riso explica con detalle en Pensar Bien,
Centro Spiecula. Ansiedad es un mecanismo de supervivencia, finamente calibrado por milones de ecos de selección natural. La amígdala es núcleo almendrado en el cerebro límbico. Detecta amenazas potenciales en milisegundos. Activa el eje hipotálamo pituitario adrenal HPA. Libera cortisol y adrenalina en cascada. Prepara el cuerpo para lucha. En la modernidad, el tigre es imaginario. Una presentación laboral. Una cita romántica, un mensaje no respondido. Una noticia alarmista, un deadline impossible. Pero el cuerpo reacciona igual, generando un ciclo vicioso donde la anticipación genera más ansiedad. La evitación refuerza el miedo, y el miedo genera más anticipación. Neurocientificamente. Estudios que resucita de manera recurrente Nature Neuroscience. Journal of Anxiety Disorders. Muestran hiperactividad crónica en la amígdala y hipoactividad en la corteza prefrontal dorsolateral en personas con trastornos de ansiedad. Para la TCC induce neuroplasticidad significativa. La reestructuración cognitiva fortalece conexiones prefrontales. La exposición conductual reduce sensibilidad amigdalina. El mindfulness aumenta grosor cortical en áreas de regulación emocional. Riso distingue con claridad la ansiedad adaptativa motiva preparación para exámenes. Alertas anti-peligros reales de la ansiedad patológica paraliza. Distorsiona, consume. Enfatizando que la TCC no busca eliminar la emoción, imposible y indecible, sino regularla. La ansiedad es información valiosa. Interpretala con precisión y sócela a tu favor. En la ansiedad generalizada tag. Riso identifica la preocupación crónica y incontrolable. Como núcleo patogénico, pensamientos en cadena sobre futuro incierto. Salud, finanzas, relaciones, trabajo. Con incapacidad para detener el flujo. Ejemplo clínico extendido. Una contadora de 42 ecos. Que anticipa despido diario. Pese excelentes evaluaciones. Premios internos y feedback positivo. Sur pie revelo pensamientos como si cometo un error. Me despiden, pierdo todo, termino en la calle. En ansiedad social, el miedo al escrutinio. Juicio o humiliación activa evitación masiva de interacciones. Caso empleado, un ingeniero de 38 ecos, que rechazaba ascensos por temer hablar en público. Permanece en roles técnicos pese a su talento. Perdía oportunidades de liderazgo. En ansiedad de salud hipocondria digital. La catastrofización convierte síntomas benignos en enfermedades terminales. Caso, una maestra de 50 ecos que googleba síntomas obsesivamente. Visitaba médicos semanalmente, vivía entera constante. En ansiedad por separación. El apego ansioso genera pánico ante la posibilidad de abandono. Caso, una joven de 28 ecos que revisaba el teléfono de su pareja cada hora. En fobias específicas. Evitación absoluta de estímulos alturas, aviones, perros. Caso, un empresario que cancelaba viajes por fobia a volar. En trastorno de pánico, ataques súbitos con miedo a morir o volverse loco. Caso, un padre de 45 ecos que evitaba conducir por temer infarto. En ansiedad existencial, pregunta sobre sentido, muerte, libertad. Caso, un filósofo amateur paralizado por para que todo esto. Riso desglosa cada tipo con el modelo ABCD de ellos empleado. Evento activador. B creencia irracional. C consecuencia emocional, conductual. D disputa activa y efecto nuevo. Los mecanismos cognitivos que alimentan la ansiedad son las distorsiones clásicas de Beck, pero Riso las enriquece con ejemplos cotidianos. Catastrofización en error y mi carrera termina. Sobregeneralización si una relación falló. Todas fallarán. Pensamiento todo nada o perfecto o fracaso. Lectura de mente saben que soy incompetente. Filtrado negativo ignoro lo positivo. Razonamiento emocional me siento ansioso. Luego es peligroso. Personalización todo es culpa mía. Falacia de control debo controlarlo todo. Falacia de justicia la vida debe ser justa. Riso propone el registro de pensamientos automáticos. RPA extendido. Columna. A situación detalada. B pensamiento automático con intensidad 0 to 100. C emotion y intensidad. D evidencia a favor, contra con fuentes. Y pensamiento alternativo equilibrado. F nueva emoción y intensidad. G plan de acción. Ejercicio diario.
Identifica tres pensamientos ansiosos. Completa RPA completo. Reviso al final del día. Los patrones conductuales perpetúan. Evitación situacional no era eventos. Evitación cognitiva distraerse con redes. Compulsions de seguridad comprobar cerraduras. Rumiation post-evento repasar errors. Hypervigilancia corporal escaneo constante. Parálisis por análisis no decidir por miedo. Procrastination ansiosa posponer por perfección. Riso USA exposición gradual con jerarquía de miedos a 100 SUDS. Enfrentamiento paso a paso con apoyo inicial, luego autónomo. Caso empleado. Pacheni con fobia a ascensores comenzo en planta baja con terapia. Escalo a pisos altos, luego solo. Reduciendo SUDS de 95 a 15. Manifestations fisiológicas detaladas. Respuesta de leche de congelación. Activation del HPA. Síntomas somáticos como dolor torácico. Mareos, náuseas, hormigueo. Insomnio de conciliación o mantenimiento. Fatiga paradójica post-ataque. Riso integra técnicas de relajación. Respiration diaphragmática for 7-8. Relajación muscular progresiva de Jacobson. Mindfulness de sensaciones corporales. Exposición interceptiva provocar síntomas controladamente para desensibilizar. La estrategia paso a paso de Riso en 7 fases comienza con identificación exhaustiva. Diario emocional una semana completa. Anotando triggers, pensamientos, emociones, conductas, intensidad, duración. Phase 2. Evaluación de evidencias. Pregunta socrática extendida. ¿Qué prueba real, concreta, verificable tengo? ¿Qué diría un amigo en mi situación? ¿Cuál es la probabilidad real 0 to 100%? Phase 3. Reestructuración cognitiva profunda. Genera alternativas realistas. Equilibradas, compasivas. Phase 4. Exposición conductual gradual, jerarquía. Enfrentamiento con apoyo inicial. Registro de SUDS. Phase 5. Activación de recursos, habilidad social. Asertividad, hobbies, red de apoyo. Phase 6. Prevención estratégica de recaídas, plan para triggers futuros. Señales de alerta temprana. Phase 7. Mantenimiento proactivo.